unwavering commitment to Africa's development, peace, and integration, significantly strengthening the African Union's role in addressing the continent's challenge. I also extend my sincere thanks to him for being a steadfast friend of Ethiopia, supporting us not only during our times of success, but also in our moments of difficulty. Thank you, my brother. As we bid farewell to His Excellency Moussa Faki, it is with great pleasure that I extend a warm welcome to our incoming chairperson of the African Union Commission here in Ethiopia. I am confident that under his leadership, we will continue to make great strides toward achieving our collective goals. I wish him every success during his mandate. Thank you for your attention, and I wish us all a fruitful summit. God bless Ethiopia. God bless Africa. I thank you. Thank you, Your Excellency, for your statement, and thank you for the generous hospitality extended to our Excellencies, heads of states and governments, as well as distinguished delegates. Thank you. And now allow me to invite with great honor and pleasure His Excellency Moussa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, to deliver his statement. Your Excellency. Excellences, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie, Président en exercice de l'Union africaine, Excellence Dr Abiy Ahmed, Premier ministre de la République d'Éthiopie, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Excellences, Monsieur Mahmoud Abbas, Président de l'État de Palestine, ma très chère sœur amie Mia, Premier ministre de Barbados, Excellence Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Docteur Nkosazana Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et exécutifs des communautés économiques régionales et mécanismes régionaux, Mesdames et Messieurs les chefs exécutifs des organes et institutions spécialisées de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est à la fois avec un grand honneur et un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la dernière fois en ma qualité de président de la Commission de l'Union africaine. Je voudrais tout d'abord, puisque nous sommes encore au début de l'année nouvelle 2025, présenter à vos excellences, vos familles et vos peuples, au nom de tous les personnels de l'Union africaine, mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de succès. Je voudrais aussi exprimer mes sincères remerciements aux présidents en exercice avec lesquels j'ai successivement travaillé ces 8 dernières années. J'ai nommé dans l'ordre de leur présidence Alpha Condé, Paul Kagame, Abdel Fattah al-Sisi, Cyril Ramaphosa, Antoine Félix Tshisekedi, Macky Sall, Azali Assoumani et Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. En cet instant de remembrance, je ne peux oublier le président Idriss Déby Itnou, paix à son âme, qui, en africaniste convaincu, a eu l'initiative de ma candidature à la tête de la Commission et qui s'est investi sans compter pour un tel destin pour moi. Sa mort tragique a été ma plus atroce douleur
de ce double mandat. Excellences, Mesdames, Messieurs, 8 ans se sont écoulés depuis mon élection fin janvier 2017 comme président de la Commission de l'Union africaine. En ces moments chargés d'historicité, de signification et de symboles, je voudrais m'acquitter du devoir moral de vous présenter les grandes lignes du bilan de ce double mandat. Grâce à ces parcours, je me suis profondément imprégné à la fois de ce qui fait la grandeur et le rayonnement de notre continent, de notre organisation continentale, ainsi que des pesanteurs et limites diverses ayant entraîné le rythme de nos cadences. J'ai sillonné ce beau et fantastique continent. J'éprouve une profonde fierté d'avoir visité au moins une fois tous les 55 membres de notre Union. L'opportunité que m'offre ce moment est historique et unique. J'y tenterai de m'acquitter de la double obligation de rendre compte et de m'interroger sur quelques problématiques en ayant bien conscience qu'il ne faut absolument pas abuser de votre temps si précieux. Un rapport consolidé de notre bilan et un rapport annuel vous ont été distribués conformément à notre réglementation. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, les rapides et intenses bouleversements géopolitiques qui ont caractérisé le contexte international durant mes 2 mandats ont eu des manifestations à la fois violentes et déstabilisatrices. La subite dégradation de la situation sanitaire consécutive au déclenchement de la Covid-19 s'est accompagnée malheureusement d'importants chocs et de profondes turbulences économiques et diplomatiques. Pour l'Afrique, cela s'est traduit par une aggravation du poids de la dette, de la baisse des flux d'investissement publics et privés, de la violence et de la prégnance de certains conflits africains, de l'affaissement du panafricanisme et des chaînes de solidarité africaines, des manifestations d'obsolescence des institutions africaines, des appétits extérieurs en Afrique, des déficiences patentes en matière de gouvernance et de leadership en Afrique et même dans le monde, de la crise du multilatéralisme post-Seconde Guerre mondiale, etc., etc. La guerre russo-ukrainienne, enclenchée en février 2022, est venue noircir davantage ces tableaux, annonçant une recomposition géopolitique mondiale. Est née une ligne de fracture qui a suscité une forme de bipolarité qui, dans les imaginaires politiques, évoque la réalité pourtant théoriquement dépassée de la guerre froide. Des incertitudes profondes sur la soutenabilité de la paix et de la coopération internationale ont empoisonné les esprits, assombri les consciences et ont renforcé le pessimisme, les égoïsmes et le pragmatisme mercantile. Les conséquences de cette guerre ont profondément affecté l'Afrique, qui importait l'essentiel de sa consommation céréalière et ses intrants agricoles de ces 2 pays, la Russie et l'Ukraine. Le spectre de l'insécurité alimentaire et sanitaire a plané sur bien de nos pays, dont un bon nombre continue de souffrir de leur fragilité structurelle. أصحاب الفخامة والمعالي السادة سيداتي وسادتي، وفي الشرق الأوسط فإن الشعب الفلسطيني الشقيق عانى ويعاني أبشع أنواع الظلم في التاريخ البشري. إن الحرب الفظيعة والجائرة التي دمرت كل شيء في فلسطين وخاصة في غزة، واستمرار حرمان هذا الشعب من حقوقه الأساسية في الاستقلال والسلام والوجود والحياة بكل بساطة، لا تشكل عارا جسيما لكل الإنسانية. ورغم ذلك كله ظل الشعب الفلسطيني البطل صامدا، كما ظل الاتحاد الإفريقي
الإفريقي في جانبه بكل قوة وحزم. هنيئا لك يا أخي الرئيس أبو مازن. Ces paysages d'apocalypse qu'offre aujourd'hui la Palestine, la bande et la population de Gaza en particulier, après plus d'une année de guerre destructrice de toute forme de vie et de biens, continuent de se dérouler dans le silence presque total des puissances du monde, si ce n'est l'appel par certains à la déportation systématique des Palestiniens hors de leurs terres. C'est le comble. C'est vraiment le comble. Ce drame inouï pèse aujourd'hui, malgré le cessez-le-feu et la libération des otages et prisonniers, facilités par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, sur la conscience universelle et questionne profondément sur notre humanité. Les taux de la mondialisation avancée, étouffante, déshumanisée, ne laissent point l'Afrique en dehors de l'élite hégémonique qui se déroule loin de sa terre. Bien au contraire, le continent en subit les débordements et fragmentations que traduisent les conflits par procuration, des soutiens des puissances extérieures à peine voilées aux parties belligérantes sur le continent, des expansions du terrorisme et de l'extrémisme violent, des poursuites de la guerre ravageuse au Soudan, à l'est de la République démocratique du Congo, des divisions de la Libye dont je salue l'adoption hier ici même de la charte de réconciliation. Félicitations à vous, Monsieur le Président Danou Sassou Nguesso. Les tensions de tous ordres au Sahel, au bassin du lac Tchad, au golfe de Guinée, au Mozambique, à la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs sont un autre pan de ces chapelets embrasiers des crises africaines. Les flux de réfugiés politiques, économiques, environnementaux et autres personnes déplacées internes viennent accentuer la situation sécuritaire, alimentaire et sanitaire déjà fragile de nombreux États membres. C'est à ce contexte mondial et régional fortement dégradé que nous avons été confrontés au cours des 8 dernières années de développement de notre action. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la réforme institutionnelle de notre Union entamée en 2017 ambitionnait la création de conditions optimales pour garantir la poursuite efficiente des programmes inscrits dans notre boussole doctrinale stratégique, l'agenda 2063, aux fins d'une meilleure résistance aux défis ainsi identifiés. À ce titre, la reconfiguration du leadership de la Commission, un processus d'évaluation des performances du personnel, des rapports de collaboration plus étroits entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales et mécanismes régionaux actés par un nouveau protocole, l'institutionnalisation d'un sommet de coordination dédié à l'intégration, la mise en place des groupes techniques R10 et F15 chargés de veiller à la qualité des ressources humaines recrutées et au respect des règles d'or de la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Union ont été les points saillants de cette réforme. Une évaluation de la pertinence de tous les organes de l'Union, sans exception aucune, fera naître une nouvelle cartographie administrative et institutionnelle de l'Union. J'insiste ici, en particulier, sur 3 parmi ces organes. Le Parlement panafricain, le Conseil de paix et de sécurité et le Comité des représentants permanents. Le mouvement d'ensemble de la réforme, avec ses ombres et lumières, confirme sa pertinence et sa nature nécessairement progressive à se déployer sur le long terme. C'est une exigence d'adaptation perpétuelle des structures de notre Union aux évolutions qui caractérisent le monde. Je voudrais ici remercier les présidents Paul Kagame et William Ruto pour leurs remarquables efforts pour faire avancer cette réforme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'évaluation de la première décennie de mise en œuvre de l'agenda 2063, couvrant la période allant de 2014 à 2023, révèle les progrès sectoriels accomplis dans notre marche vers la construction de l'Afrique que nous voulons. Il est crucial d'en tirer les vraies leçons et de procéder aux ajustements pertinents subséquents. Dans le domaine de la santé,
C'est une approche holistique, traduite sur le terrain à travers des actions auréolées de succès. Avec la survenance de la pandémie de la Covid-19, Africa CDC s'est affirmée comme l'instrument le plus efficace de la lutte contre toutes les maladies. La préoccupante question du financement de la santé continue de nous préoccuper. 2 mécanismes de financement de la couverture sanitaire universelle et celle de la lutte contre la malnutrition sur le continent ont été conçus. Grâce au Centre africain des vaccins vétérinaires, PANVAC, dont le nouveau laboratoire de production de vaccins a été inauguré en février 2024, une avancée significative dans le domaine de l'élevage, de la santé animale et du développement socio-économique a été réalisée. L'Agence africaine des médicaments, AMA, a commencé l'installation de son siège à Kigali et ses activités sont sur la rampe de lancement. La médecine traditionnelle a bénéficié de l'élaboration de 2 plans décennaux, le dernier courant de 2025 à 2035. Le champ de l'éducation a été animé par la volonté de concevoir un nouveau système éducatif pensé en fonction des exigences d'un monde où l'enjeu majeur est devenu la compétition autour de l'innovation scientifique, technologique et maintenant par l'intelligence artificielle. C'est en cohérence avec cette âme que des stratégies diverses et complémentaires ont été développées, notamment lors de la conférence de Nouakchott de l'année 2024, initiée par la présidence en exercice la Mauritanie, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et d'autres partenaires, dont l'UNICEF et l'UNESCO en particulier. La centralité des problématiques genre et jeunesse a été affirmée. Les envoyés spéciaux femmes et jeunes se sont bien implantés dans l'univers institutionnel du leadership de l'organisation. Tout au long des 8 années de ce double mandat, bien d'autres domaines cruciaux ont retenu toute l'attention qu'ils méritent, de par leur importance pour le développement socio-économique de l'Afrique. Qu'il s'agisse de notre vision sur les questions minières, du programme détaillé de l'agriculture et de l'économie bleue, du développement des infrastructures et de l'énergie, du changement climatique avec l'adaptation et la résilience climatique du continent, de l'intégration régionale à travers la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, de l'opérationnalisation effective du Fonds de la paix qui a dépassé l'objectif de 400 millions de dollars, du traitement des crises humanitaires dont l'Afrique est l'épicentre avec la mise en place de l'Agence africaine humanitaire, du renforcement de la visibilité de l'Union africaine à travers notre partenariat avec les Nations unies. Tous ont été au centre de notre entreprise collective. Je profite de l'occasion pour rendre ici un hommage tout particulier à un artisan majeur de ces partenariats. J'ai nommé Antonio Guterres, un grand ami de l'Afrique. Merci Antonio. L'accession de l'Union africaine au G20 et les BRICS, dont plusieurs États africains sont membres, est venue couronner cette visibilité. Sur toutes ces questions, les structures spécialisées de l'Union africaine et les États membres ont mené des réflexions approfondies et tracé des perspectives claires pour certaines et rendu concrètes bien d'autres. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a quelques mois, j'ai adressé à vos Excellences une lettre relative à quelques urgences centrales dans le devenir de notre Union et de ses capacités de réaliser au mieux possible nos objectifs. Je pense ici d'abord au Conseil de paix et sécurité, évoqué plus haut. Son rôle devrait s'accomplir sur la base des textes qui régissent son fonctionnement, dont il tire la force et la légitimité de concevoir, d'encadrer les questions prégnantes de notre sécurité collective et d'imposer, si nécessaire, les sanctions requises les cas échéants. Il est fort regrettable que ces décisions soient parfois contraires à nos principes et lorsqu'elles ne le sont pas, restent souvent lettre morte. Les décisions de cet organe continental central ne sauraient être considérées avec désinvolture et négligence par les États membres, ni par une conception
et des pratiques biaisées des communautés économiques régionales au nom du principe galvaudé d'une subsidiarité interprétée de façon intéressée et partisane. L'évocation du CPS renvoie à la question des changements non constitutionnels de gouvernement. À cet égard, j'ai mentionné dans la dite lettre que nous n'avons plus désormais que deux options. Soit abandonner les principes qui régissent actuellement cette problématique, soit les appliquer sérieusement, quitte à les réviser et les adapter à nos besoins et réalités nouvelles. Nous ne pouvons, pour notre crédibilité, continuer à ressasser telle une litanie ces principes tout en les piétinant ou acceptant leur flagrante et constante violation. Il n'y a rien de plus corrosif de notre crédibilité qu'une telle attitude qui a conduit ces derniers temps à une véritable défiance vis-à-vis des règles et principes et fragiliser l'intégration dans une partie du continent. J'ai mentionné également le marasme persistant et paralysant de notre insupportable division en matière de représentation en relation avec nos partenariats dits stratégiques. J'appelais ici encore à choisir l'une des deux options qui s'y présentent pour nous et dont j'ai présenté clairement les termes dans ma lettre. J'avais également mentionné la question récurrente du financement de l'organisation, laquelle paradoxalement contraste avec les tendances continues de multiplication des organes sans souci de leur financement. Une organisation indépendante et gardienne de notre liberté et de notre souveraineté ne saurait se construire par le financement d'autrui. J'avais également soulevé la réduction privative d'initiative du président de la Commission de l'Union africaine et appelé à son harmonisation avec les obligations légales et coutumières qui s'imposent désormais à lui. En somme, l'essence de ma correspondance est simple et peut-être brutale. C'est la question d'être dignement ou ne pas être de notre organisation, placée devant une terrible conjugaison de facteurs de complexité. Ce sont toutes ces questions auxquelles vous faites face aujourd'hui que j'ai voulu pudiquement poser dans ma lettre. Allons-nous enfin ouvrir les yeux sur le sort de notre organisation ou alors continuer à la laisser se lamenter et gémir? Excellence, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est une vérité banale aujourd'hui d'affirmer que les concepts et les instruments juridiques servant de cadre d'analyse des dynamiques de la politique internationale contemporaine sont périmés. Ils ont perdu leur vertu à la fois structurante et explicative des phénomènes mondiaux actuels. Un tel constat explique pourquoi les débats portent aujourd'hui sur les modalités d'avènement d'une nouvelle gouvernance économique et politique mondiale. L'Afrique ne peut rester muette et inactive. Elle doit impérativement se jeter dans la bataille pour se tailler sa place propre dans les configurations en cours de recomposition. Ce n'est pas facile. Cela demandera de l'ingéniosité, de la créativité, de la méthode, du courage. Plus généralement, cela demandera une vraie rédemption pour un réveil de la conscience et de l'âme du panafricanisme. Celui de la conscience de notre africanité, celui de la fierté de notre africanité, celui de l'attachement à notre africanité, celui du rejet de notre dépersonnalisation et de notre servilité nihiliste, de notre identité et de notre être. C'est à quoi nous appelle la jeunesse africaine. Celle-ci, majoritaire dans tous nos États, est de plus en plus exigeante. Sa voix résonne de plus en plus fort grâce aux nouvelles formes de communication qui amplifient toutes les expressions. Cette jeunesse africaine nous interpelle et nous fait constamment un procès en déphasage de ses aspirations, qui sont celles d'une Afrique ouverte sur elle-même et unie, souveraine dans ses politiques et choix, debout et solidaire. Cette solidarité a toujours été notre planche de salut
dans notre combat contre le colonialisme et l'apartheid et le parachèvement de notre indépendance. Nous venons de nous incliner sur la mémoire d'un de ces grands combattants, Sam Nujoma. Ça doit nous rappeler quelque chose, mesdames et messieurs. La foi dans notre solidarité panafricaine a galvanisé nos consciences, nos volontés et nos intelligences pour nous conduire vers un destin commun plus prometteur. Il n'y a pas de nouvelle voie de notre futur que d'écouter et de donner corps aux aspirations de notre jeunesse, nos concitoyens et notre diaspora. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je quitte définitivement mes fonctions dans quelques jours. J'avoue que je me sens envahi par un doux sentiment de liberté qui m'autorise ces quelques mots venant du cœur. Le premier est un mot de profonde gratitude à vos excellences pour la confiance que vous m'avez accordée en m'élisant pour 2 mandats successifs, président de la Commission de l'Union africaine. Soyez assurés que j'ai mesuré et je mesure toujours toutes les dimensions de cette confiance et du lourd poids de la gratitude et la reconnaissance subséquente. Le deuxième mot porte sur l'autre et moi. Dans cet autre, je pense d'abord à nos partenaires, surtout ceux qui nous ont offert une amitié sincère et une coopération mutuellement avantageuse. Je voudrais les remercier tous et leur exprimer notre gratitude. Je pense ensuite à vous ici présents, ainsi qu'à ceux qui nous ont quittés pour différentes raisons. Nous avons réalisé de bonnes et grandes choses, et surtout avons, autant que faire se peut, respecter une certaine éthique et une ligne de conduite que nous croyons conforme à nos principes et objectifs. Veuillez accepter toute ma reconnaissance. Les membres de la Commission de l'Union africaine, d'autres hommes et femmes ensuite, y ont travaillé, souvent dans l'ombre, avec assiduité, dévouement, discipline et talent. Je voudrais leur rendre l'hommage qu'ils méritent. Le troisième mot est relatif à mes propres limites. J'ai tant voulu faire vite et mieux au cours des 2 mandats que vous m'avez confiés. Je sais que je n'ai pas tout fait. Peut-être ai-je sous-estimé la lourdeur de la tâche et le poids des pesanteurs. Je sais que j'ai peut-être commis des erreurs. Je ne devrais peut-être pas dire peut-être. J'ai certainement commis des erreurs. Peut-être ai-je ici ou là faibli ou m'étais trompé et manqué des occasions de faire mieux. Je voudrais m'en excuser et demander pardon si mes manquements ont causé un quelconque tort individuel ou collectif. Le 4e mot est relatif à mon sentiment de l'instant. Je suis heureux de reprendre ma liberté. Mais je sais que j'aurai aussi la nostalgie des lieux, des femmes et des hommes que j'y ai connus, du peuple éthiopien à la civilisation millénaire. À vous, mon cher Dr Abiy Ahmed, Betam Amesegnalem. Peut-être faudra-t-il écrire l'histoire de tout cet enchevêtrement de sentiments et de sensations. Enfin, mon 5e mot est celui de mon serment, de continuer à servir, de penser à l'Afrique, à servir l'Afrique, à rêver pour elle, pour sa jeunesse à laquelle nous n'avons pas fait suffisamment et à laquelle nous devons faire beaucoup, car après tout, c'est elle qui compte aujourd'hui et davantage demain. Un mot de la fin à vous, Monsieur le Président et cher frère Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, pour vous dire combien j'ai apprécié votre proximité tout au long de votre mandat. Vous avez été un maître de sagesse, de civisme et de hauteur, inspirant à tous égards. À vous, Monsieur le Président et cher frère João Lourenço,
je me permets de souligner que la force tranquille que vous symbolisez me rassure sur une présidence en exercice de sérieux et de substance. Puissiez-vous tous les deux en particulier, et nous tous, avoir une pensée agissante pour les grands prisonniers du Sahel, le président Mohamed Bazoum, dont rien ne justifie l'interminable détention. Il doit être libéré sans condition. Plein succès à notre sommet, plein succès à notre prochain leadership. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency. Thank you for your statement. Thank you for your unwavering commitment. Thank you for dedication towards Africa's peace, development, and unity. Thank you very much. I will now have the honor to invite His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, to deliver his statement. Your Excellency. Monsieur le Président de l'Union africaine, Excellences, Excellencies, ladies and gentlemen, all protocol observed. President Mohamed Ould Ghazouani, thank you for your leadership in the outstanding exercise of your mandate. Presidente João Lourenço, parabéns. E aguardo com expectativa a oportunidade de trabalhar consigo como novo Presidente da União Africana. I also want to give a very special expression of gratitude to the Chairperson of the African Union Commission, Moussa Faki, for his 8 years of strong and permanent commitment to multilateralism and impeccable cooperation with the United Nations. Cher Moussa, travailler avec toi est un privilège, un plaisir et un honneur. Excellencies, the partnership between the African Union and the United Nations has never been stronger. Together, we see an Africa booming with hope and possibility. You have a booming, enterprising population, including the largest number of young people in the world. The African continental free trade is poised to turbocharge the region's economy, and calls to address the legacies of colonialism and slavery are growing louder, as reflected in your team this year, and as reflected in the leadership of so many passionate voices for the liberation of Africa, such as the great Dr. Sam Nujoma of Namibia, whose life we celebrate and whose loss we mourn. The world must never forget that Africa is the victim of two colossal and compounded injustices. First, the profound impact of colonialism and the transatlantic slave trade. The roots stretch back centuries, and the bitter fruit continues to affect Africans and people of African descent to this day.
Decolonization alone in itself was not a panacea. Political independence did not free countries from structures based on exploitation and decades of economic, social, and institutional underinvestment. It is high time for reparatory justice frameworks to be put in place. Second, Africa was under colonial domination when today's multilateral system was created, and that injustice endures. Look no further than the United Nations Security Council. There is no excuse that Africa still lacks permanent representation in the 21st century. I will keep working with the African Union and all member states to ensure the representation Africa needs and the justice you deserve, including with 2 permanent members of the Security Council. And we will keep pressing together for an international financial architecture that is no longer outdated, dysfunctional, and unfair. Correcting age-old injustices is essential to address here and now challenges. And the good news is that we have many of the solutions we need. Last year, you helped drive that effort at the United Nations with the Pact for the Future. And I thank Africa for its support that was vital to approve the Pact. Our task now is to make those commitments a reality. South Africa's G20 chairmanship could not come at a better time. Let me point to 4 areas for action. First, we must push for peace, security, and alleviating appalling levels of human suffering. Sudan is being torn apart before our eyes and is now home to the world's largest displacement crisis and famine. As we near the holy months of Ramadan, it is time for an immediate cessation of hostilities. And the international community must come together to stop the flow of weapons and the bankrolling of bloodshed. In the Democratic Republic of the Congolese people have been suffering yet again from a brutal cycle of violence. And the fighting that is raging in South Kivu as a result of the continuation of the M23 offensive threatens to push the entire region over the precipice. Regional escalation must be avoided at all costs. There is no military solution. The deadlock must end, the dialogue must begin, and the sovereignty and territorial integrity of the DRC must be respected. The conclusions of the recent joint EAC-SADC summit offer a way forward, with a renewed call for an immediate ceasefire and new momentum for regional efforts based on the Luanda and Nairobi processes. Now is the time for swift implementation. And you can count on the continued support of the United Nations, including MONUSCO. In the Sahel, the clear and present threat of terrorism is undermining peace, security, and sustainable development. And in Somalia, we are urging predictable funding for the African Union support and stabilization mission, and I hope that our voice will be heard by the Security Council. And as we gather here in Africa, I know all our minds are also very much on Gaza. A resumption of hostilities must be avoided at all costs. The Palestinian people have suffered too much. I welcome efforts by the parties to abide by the ceasefire agreement and urge action for a permanent ceasefire and the release of all hostages. Peace is possible in the Middle East, and that starts with tangible, irreversible, and permanent progress towards the two-state solution, Israel and Palestine,
living side by side in peace and security. Excellencies, on all fronts, we stand shoulder to shoulder with the African Union to advance security, stability, human rights, and rule of law. Excellencies, second, we must keep working together to deliver the AU 2063 agenda and the 2030 agenda for sustainable development and drive action on finance. African countries pay up to 8 times more to borrow than developed countries, and 20 are in or at risk of debt distress. The Pact for the Future supports an international financial architecture reform to reflect today's economy, ensuring fair representation and urging effective action on debt relief. And I will stand with Africa as a matter of justice and to right the historic wrongs. Excellencies, third, the climate crisis. Climate disasters are tearing across Africa, destroying lives, upending livelihoods, devastating economies, and inflaming conflict. At the same time, the renewables revolution is unstoppable, and Africa is poised to become a global clean energy powerhouse. Yet, today, Africa receives just 2% of global renewables investments. Realizing Africa's potential requires access to affordable finance, including by implementing the COP29 finance decision fully and on time, and supporting development of a roadmap to realize $1.3 trillion a year. Excellencies, Africa has contributed little to the climate crisis, yet is paying the price with record droughts, floods, and heat. Climate justice requires a massive investment in adaptation, with the international community bearing an enormous responsibility. Developed countries must double adaptation finance, and countries must significantly boost the loss and damage fund. Allow me a note. When the Loss and Damage Fund was created, the pledging conference that took place has allowed for an amount that is equivalent at the highest contract for a basketball player in the United States. It is absolutely necessary to make the Loss and Damage Fund an effective instrument to support developing countries in adaptation. And we also need justice when it comes to your abundant critical minerals. Too often, your countries are plundered, bound to the bottom of value chains as others grow rich on your resources. The work of the United Nations Panel on Critical Energy Transition Minerals is designed to help embed justice, sustainability, and human rights across the value chain. Africa's minerals must benefit Africa's people. Excellences, enfin, nous devons agir dans le domaine des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Près de 2 tiers de la population africaine sont privés d'un accès fiable à l'Internet. Nous avons une responsabilité historique, faire en sorte que l'intelligence artificielle profite à l'humanité tout entière et pas seulement à quelques privilégiés, États et compagnie. Le pacte numérique mondial partage les ambitions du pacte numérique africain. Connectivité universelle, renforcement des capacités et une gouvernance responsable de l'intelligence artificielle. Je présenterai bientôt un rapport sur les modèles innovants de financement volontaire et les initiatives de renforcement des capacités afin d'aider les pays du Sud global à exploiter l'intelligence artificielle pour le bien commun. Ensemble, assurons-nous
que les promesses seront tenues. Excellences, l'Union africaine et l'ONU sont unis et déterminés à rendre justice à votre continent sans laisser personne de côté. Nous disposons de bases solides pour aller de l'avant. Alors, ensemble, concrétisons ces engagements. Et permettez-moi de dire une dernière phrase dans ma langue maternelle. Digamos com uma só voz, viva África! Thank you, Your Excellency, for your statement. We highly appreciate your leadership in strengthening the African Union-United Nations partnership. Thank you. السيدات والسادة أصحاب الفخامة والمعالي، يسعدني ويشرفني أن أرحب اليوم بفخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين، فلتتفضلوا مشكورين بإلقاء كلمتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس جمهورية موريتانيا، رئيس القمة الإفريقية، دولة رئيس الوزراء الأثيوبي السيد آبي أحمد، معالي السيد محموسة فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب الفخامة والمعالي الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود في البداية أن نقدم التهنئة لفخامة الرئيس جواو لورينسو رئيس جمهورية أنغولا على توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام 2025، متمنين له التوفيق والنجاح، والشكر موصول لفخامة الرئيس محمد ولد الغزواني على رئاسته للدورة السابقة للاتحاد. ويسعدني أن ألتقي بكم مجددا وباسم الشعب الفلسطيني الذي يحمل في قلبه تقديرا عميقا لشعوب وقيادات دول إفريقيا التي نفتخر بصداقتها، والتي كانت ولا تزال داعما مخلصا لنضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال. القادة ورؤساء الوفود، في الوقت الذي نعمل فيه ومعنا دول العالم ومنظماته الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية وتولي دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة ومساعدة النازحين للعودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات الحياة لشعبنا الأصيل في قطاع غزة والتجهيز لإعادة الإعمار، تخرج علينا دعوات لانتزاع شعبنا من أرضه وتهجيره والمساس بسيادة دول أخرى
دعوات هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير في غزة وجرائم الاستيطان والمستوطنين وسرقة الأرض الفلسطينية ومحاولات ضمها والاعتداء على المقدسات في الضفة والقدس والتي تقوم بها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابيين بهدف تقويض حل الدولتين وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية. اليوم يعيش في قطاع غزة 2,300,000 فلسطيني، منهم 1,500,000 لا نصف المليون لاجئ، 1,500,000 لجأوا الذين طردوا من أرضهم في عام 48 وتعرضوا خلالها إلى أكثر من 50 مجزرة على أيدي العصابات الصهيونية الإرهابية. والمكان الوحيد إذا أراد الأمريكان حلا، المكان الوحيد الذي يجب عودتهم إليه هو مدنهم وقراهم التي هجروا منها إبان النكبة تنفيذا للقرار الأممي 194 الذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها وتعويضهم عن كامل الأضرار التي ألحقت بهم. إننا نؤكد على رفضنا الكامل والمطلق لأية دعوات تهدف لتهجير شعبنا الفلسطيني من وطنه، والتي من شأنها إبقاء المنطقة في دائرة العنف بدلا من الذهاب لصنع السلام. وسيكون واهما من يعتقد أنه بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة التي أطلقت قبل سنوات أو تهجير شعبنا والاستيلاء على أي شبر من أرضنا. ونقدر في هذا الصدد مواقف كل الدول التي رفضت دعوات تهجير شعبنا من وطنه ووقفت إلى جانب حقه في أرضه، مثمنين عاليا موقف الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء في هذا الشأن. إن هذه الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية تتطلب إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن قبل تفشي قوى التطرف التي تعمل على دفن حل الدولتين. القادة ورؤساء الوفود، إن قضيتنا الفلسطينية هي قضية عدل لشعب يسعى للحرية والاستقلال، وإن التزامنا بالشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة بما فيها تنفيذ الرؤية المبنية على حل الدولتين يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر بالقوة العسكرية على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط العام 67. هذا ما قررته الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 242 و338 وتنفيذ مبادرة السلام العربية لتعيش جميع شعوب المنطقة في أمن وسلام وحسن جوار، وهو الأمر الذي يأتي تنفيذا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
الذي نص على عدم قانونية الاحتلال وضرورة إنهائه، وحدد الوقت في خلال 12 شهرا. المحكمة الدولية قررت 12 شهر يجب عليه أن ينتهي وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الشهر المقبل. وندعو بهذه المناسبة دول الاتحاد الأفريقي للمشاركة في هذا المؤتمر الهام. القادة ورؤساء الوفود، إن تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين ودعم المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في الأمم المتحدة في منتصف يونيو القادم برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا، والذي يشكل فرصة لحشد الطاقات الدولية للاعتراف الدولي بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. لم نحصل على العضوية الكاملة بسبب قرارات الفيتو الأمريكية، نحن مراقبون في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية. إن انعقاد القمة الإفريقية تحت عنوان العدالة للأفارقة والأشخاص من أجل الإفريقي من خلال التعويضات يعكس التزامكم الأصيل بالعدالة كقيمة إنسانية عالمية، وهو التزام نرى صداه في دعمكم الدائم للشعب الفلسطيني الذي لا زال يرزح تحت الاستعمار الوحيد المتبقي من مخلفات الاستعمار البغيض. نحن وحدنا في كل العالم، وحدنا لازلنا تحت الاحتلال الذي عاشته شعوبكم. أنتم وقعتم والحمد لله تحررتم وتحررتم منه. ختاما نجدد شكرنا للاتحاد الافريقي ودوله الاعضاء على دعمهم الثابت لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله، متمنين النجاح والتوفيق لاعمال قمتكم ومستقبلا مشرقا للقاره الافريقيه وشعوبها الحره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا فخامة رئيس دولة فلسطين أبو مازن على خطابكم الضافي. إن مشاركتكم اليوم فخامة الرئيس تؤكد من جديد مناصرة ودعم الاتحاد الإفريقي للقضية الفلسطينية بكل قوة وعزم. I now have the honor to invite His Excellency Mohammed Wil Sheikh Al-Ghazwani, President of the Islamic Republic of Mauritania and Chairperson of the African Union, to deliver his opening remarks. Excellency. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات، صاحب الفخامة السيد أبي أحمد رئيس الوزراء لجمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية،
معالي السيد موسى فقي محمد، معالي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، فخامة الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، معالي السيدة ميا موتلي رئيسة الوزراء لجمهورية بربادوس، السادة والسيدات رؤساء الوفود، السادة والسيدات الوزراء، السادة والسيدات السفراء، السادة والسيدات ضيوفنا الكرام، أود بداية أن أتوجه بجزيل الشكر للحكومة والشعب الإثيوبيين على ما اتخذوه من إجراءات لتسهيل التنظيم لمحكم لقمتنا هذه، وعلى ما أحطنا به ونحاط به دائما من عناية فائقة وكرم ضيافة أصيل في هذه المدينة العريقة، موطن ميلاد منظمتنا التي تشكل التعبير المؤسسي الأسمى عن طموحات الآباء المؤسسين وتطلعات شعوبنا الإفريقية إلى قيام إفريقيا موحدة آمنة مستقرة ومزدهرة. كما يطيب لي أن أجدد الشكر لإخوتي رؤساء الدول والحكومات الإفريقية على ما شرفوني به من رئاسة الاتحاد الإفريقي برسم السنة المنصرمة، مقدرا لهم ما منحوني إياه من قوي الدعم ودائم المساندة خلال تأديتي لهذه المهمة الجليلة. وأتوجه بنفس الشكر الجزيل إلى رؤساء الدول والحكومات والهيئات الدولية الذين حضروا بدعوة منا ليشاركونا هذا الحدث السنوي الهام في بداية سنة 2025 التي تؤشر لحقبة تحمل الكثير من الشكوك والقلق والتساؤلات. أصحاب الفخامة والمعالي، أيها السادة والسيدات، لقد صادف تشرفنا باستلام الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي ظرفا دوليا وقاريا بالغ الحساسية والصعوبة، لكنه في الوقت ذاته صادف اعتماد خطتنا العشرية الثانية في سياق تنفيذ أجندة 2063، والتي تمثل الإطار العام للخطط التنموية متوسطة المدى للدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ومختلف أجهزة الاتحاد الإفريقي. وفي اعتماد هذه الخطة العشرية دلالة جلية على صلابة إرادتنا المشتركة في تحقيق تطلعات شعوبنا إلى قيام إفريقيا التي نريدها جميعا، مهما كثرت العوائق ومهما عظمت التحديات، وإنها بحق لعظيمة. وقد كنت أوان تسلم قيادة الاتحاد الإفريقي على أتم الوعي بحجم المهمة وحساسية الظرف. فعالمنا اليوم تتصاعد فيه الأزمات المتنوعة، وتتسع فيه فضاءات التنازع، وتتكاثر بؤر التوتر بشكل هز علاقات الدول بعضها ببعض، كما هز القيم والمبادئ التي تأسس عليها النظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فبعد فترة من الهدوء ومن انتعاش المنظمات الدولية ومن الإيمان بعالم أكثر سلاما، تصدعت المرجعيات وتلاشت الآمال بعضها تلو البعض الآخر، وبدأت إعادة صياغة تدريجية للنظام الدولي بنحو لم تتضح بعد معالمه ولا مآلاته. ومنذ سنوات لم تتوقف مع الأسف إراقة الدماء، ووجد الكثير من الناس أنفسهم في وضع إنساني استعجالي. وعرف العالم مستوى من العنف والهمجية لم يشهد له نظيرا منذ الحرب العالمية الثانية، وفيما تعرضت وتتعرض له فلسطين المحتلة أوضح مصداق على ذلك. ويعقد هذا المشهد الدولي العام ويزيده قتامة ما فشى في قارتنا من حروب ونزاعات وعنف وتطرف وإرهاب. وإن لهذه الأزمات كلها القاري منها والدولي تأثيرا سلبيا عميقا على الجهود الإنمائية لقارتنا الإفريقية، التي تتشابك فيها أصلا تحديات جسيمة من قبيل الفقر
والبطالة وضعف المنظومات الصحية والتعليمية وهشاشة البنية الاقتصادية عموما، ناهيك عن الآثار المدمرة للتغيرات المناخية وتفشي الإرهاب والنزاعات المسلحة التي تنسف الأمن والاستقرار وتفكك الأنسجة الاجتماعية وتلحق بالغ الضرر بالظروف المعيشية للسكان. وقد التزمنا في خطاب اختتام الدورة 37 لمؤتمر رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي بالعمل بجد على رفع مختلف هذه التحديات، فعملنا طوال فترة ولايتنا في احترام تام لنظم الاتحاد ولتناسق تناغم مؤسساته، وكذلك في انسجام كلي مع المفوضية والجماعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية على مواصلة وتعزيز جهود السلام وحل النزاعات بالطرق التفاوضية السليمة، بدعمنا مثلا الجهود القيمة التي يقوم بها صاحب الفخامة دينيس ساسو نغيسو على رأس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، وبالاتصال المنتظم مع صاحبي الفخامة بول كاغامي وفيليكس تشيكيسيدي سعيا منا إلى وقف العنف والنزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك باحتضاننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في 18 من دجنبر 2024 أعمال الاجتماع التشاوري الثالث لتعزيز تنسيق مبادرة جهود السلام في السودان، وباستقبالنا الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية في السودان يومي 13 و 14 يناير 2025 في نواكشوط للتداول معه حول ضرورة وقف أعمال العنف في السودان وصون سلامة شعبه وحوزته الترابية. وعلى الرغم من جهود الاتحاد والمجموعات الإقليمية وآحاد الدول الأعضاء، لا يزال قيام السلام الشامل والمستديم بقارتنا هدفا ينتظر التحقق، وإنني إذ أدعو إلى تنفيذ القرارات الجريئة التي اتخذتها قمة مالابو الاستثنائية في مايو 2022 لمعتقد حقا بضرورة مساءلة هيكل السلم والأمن الإفريقي في اتجاهات 4: التناغم واستدامة التمويل والتفعيل والشمول، وكذلك من حيث ملائمته لطبيعة التحديات الأمنية الراهنة والتغيرات اللادستورية الطارئة. فمن شأن ذلك أن يتيح لنا فرصة استكشاف أساليب أكثر نجاعة في مواجهة تحدي السلام والأمن والاستقرار بإيجاد الآليات المناسبة التي تمكن من الحل السلمي للنزاعات، وهو ما يشكل في الوقت ذاته واجبا أخلاقيا ومسؤولية جماعية. ونحن في هذا السياق بحاجة لجهود كل منا وجهودنا مجتمعين في هبة عامة ضمن جهد جماعي منسق وشامل لرفع هذا التحدي. أصحاب الفخامة والمعالي، أيها السيدات والسادة، لقد أولينا بالغ العناية للأجندة التنموية طوال مأموريتنا بسعينا المستمر لحشد المزيد من التمويلات لتلبية الحاجات التنموية القارية المتعاظمة، وذلك من خلال تنظيمنا أو مشاركتنا في العديد من القمم. فقد نظمنا مع صاحب الفخامة السيد ويليام صامويل روتو في إبريل 2024 قمة نيروبي لدعم دورة التمويل 21 للمؤسسة الدولية للتنمية، وعززنا عملية الدعم هذه مع صاحب الفخامة ألسان واترا أثناء القمة الاقتصادية رفيعة المستوى التي انعقدت بأبيجان أكتوبر 2024، ومثلت لحظة هامة في عملية التجديد 21 لموارد هذه المؤسسة. وقد أسفرت جهود الدعم والمناصرة هذه عن تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بمستوى غير مسبوق وصل 100 مليار دولار. كما شاركنا في أعمال القمة الإفريقية الكورية، وحصلنا خلالها على زيادة كبيرة في من الأموال الكورية الموجهة نحو المساعدة الإنمائية، والتي ارتفع حجمها بالنسبة لإفريقيا من 5.5 مليار دولار
إلى 10 مليارات دولار، علاوة على مبلغ 14 مليار دولار مخصصة لتمويل الصادرات دعما للشركات المستثمرة في قارتنا. ينضاف لذلك ما أسفرت عنه النسخة الرابعة من قمة التعاون الصيني الإفريقي على مستوى الرؤساء من إعلان تخصيص جمهورية الصين الشعبية 50 مليار دولار لدفع عجلة التنمية في قارتنا. وبالموازاة مع الجهد المبذول في سبيل تعبئة الموارد، حرصنا خلال مشاركتنا في قمة مجموعة السبع بإيطاليا في يونيو 2024 وقمة مجموعة بريكس في روسيا الاتحادية أكتوبر 2024 وقمة مجموعة العشرين في البرازيل نوفمبر 2024 وغيرها من المحافل الأخرى على تأكيد ضرورة حل مشكل المديونية التي تعيق بقوة جهودنا التنموية، وعلى مراجعة نظام المساعدة العمومية الإنمائية القائم لقصوره عن تحقيق الأهداف المبتغاة منه، مطالبين باستحداث ميثاق جديد لتمويل التنمية يكون أكثر مرونة واستدامة ويضمن للدول الأقل نموا نفاذا سلسا ومنصفا لتمويلات تناسب أولوياتها. كما دأبنا على المطالبة بتحسين تمثيل القارة في المؤسسات المالية المعددة الأطراف لضمان مراعاة حاجاتها الإنمائية الملحة في الأجندة التنموية في الأجندة الدولية. وإن الغاية من العمل على تعبئة الموارد في الأساس دفع عجلة التنمية لتعزيز قدرة قارتنا على تحويل إمكاناتها ومواردها الهائلة إلى تنمية مستديمة فعلية ترفع التحديات التي تواجهها والتي عمقتها الأزمات الاقتصادية والأمنية والصحية والمناخية. وفي هذا السياق وعملا بما تقرر من اتخاذ بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعليم الشامل والمستمر والجيد الملائم في إفريقيا شعارا للقمة برسم السنة المنصرمة، نظمنا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبالتعاون مع لجنة الاتحاد الإفريقي مؤتمرا قاريا حول التهذيب والشباب وقابلية التشغيل في ديسمبر الماضي بنواكشوط. وكان الهدف من دمج التعليم والشباب وقابلية التشغيل في إشكالية واحدة، التركيز على فئة تشكل ثلثي سكان القارة، فئة الشباب المعرضة لمخاطر البطالة والعنف والتطرف والانحراف وللهجرة غير النظامية كما لهجرة الأدمغة. وإنني لأدعو القمة لاعتماد إعلان نواكشوط بما يرسمه من آفاق لتعليم يكون دعامة تنموية مستدامة ورافدا قويا للأمن والاستقرار وخلق فرص العمل الملائمة تقليصا لدوائر البطالة والفقر والهشاشة. وكما يحتاج الشباب الإفريقي إلى نظام تعليمي وتكويني فعال، فإنه يحتاج كذلك مثل كل مواطن إفريقي عموما إلى منظومات صحية تؤمن نفاذا شاملا لخدمات صحية جيدة وتكون قادرة على الصمود في وجه الحوائج والصدمات الصحية الطارئة كالتي شهدتها القارة مؤخرا مثل جدري القردة وماربول والكوليرا. وأود في هذا المقام التنويه بالإدارة الاستباقية التي واجه بها المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا ما استجد مؤخرا من صدمات صحية مفاجئة، مهنئا الدكتور جان كاسيا وفريقه على العمل الرائع الذين يقومون به في هذا الإطار. وسأتشرف اليوم أمامكم بتقديم تقرير مفصل بهذا الخصوص بحول الله وقوته. أصحاب الفخامة والمعالي أيها السادة والسيدات، انسجاما مع إعلان داكار حول السيادة الغذائية ومع الوثيقة المنبثقة عن قمة إفريقيا والولايات المتحدة، نظمنا قمتين استثنائيتين في سبيل تعزيز المنظومات في قبيل تعزيز المنظومات الزراعية. انعقدت أولاهما في نيروبي في مايو 2024 وتعلقت بصحة التربة والأسمدة، والثانية في يناير 2025 بكامبالا خصصت لبناء أنظمة زراعية غذائية مرنة ومستدامة في إفريقيا
واعتمدت خلالها استراتيجية وخطة عمل التنمية الزراعية الشاملة في إفريقيا للفترة 2026-2035. وإنني لأوصي القمة بتبني إعلان كامبالا بمكونتيه الاستراتيجية وخطة العمل، وكذلك إعلان نيروبي بشأن الأسمدة وصحة التربة لصالح الإنتاج الغذائي المستدام وتحفيز الاستثمار وبناء زراعة صناعية. ومعلوم أن النهوض بقطاع إنتاجي كالزراعة خاصة في البعد الصناعي منه يستلزم توفر طاقة نظيفة بالكمية الكافية وبالتكلفة الملائمة. وسعيا إلى تحقيق هذا الهدف نظمنا في دار السلام مع صاحبة الفخامة السيدة سامية صلوحو وبالتنسيق مع مجموعتي البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي في يناير المنصرم القمة الإفريقية حول الطاقة المهمة الثلاثمية من أجل ضمان النفاذ إلى الكهرباء لصالح 300 مليون مواطن إفريقي في جنوب الصحراء. وقد تم خلال القمة عرض التعهدات الطاقوية الوطنية للعديد من الدول الإفريقية، وإنني لحريص في هذا الإطار على تقديم التهنئة والشكر الجزيل لرئيس البنك الإفريقي للتنمية السيد أكويميني أديسينا، وكذلك لرئيس مجموعة البنك الدولي السيد أجاي بانغا على ما حرص عليه من توحيد الجهود في إطار هذه الشراكة الطموحة، وكذلك على ما دأب عليه من دعم وموازرة للجهد التنموي الإفريقي. ثم إن للطاقة دورا أساسا في التحديات البيئية التي تلحق بالغ الضرر بمجموعاتنا الإفريقية، على الرغم من ضآلة مساهمتنا في الاحتباس الحراري وحجم جهودنا الكبيرة في إحراز تحول طاقوي تدريجي وعادل. ولذا ركزنا باسمكم جميعا خلال الدورة 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الكوب 29 2024 على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته ولزوم دعمه لقدرتنا على مواجهة الآثار الهدامة للتغيرات المناخية. أصحاب الفخامة والمعالي أيها السادة والسيدات، إن تحقيق أهداف خطة العمل الثانية لتنفيذ أجندة 2063 يرتبط كثيرا بقوة وعمق التنسيق ما بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية. ولذا ركزنا خلال اجتماع التنسيق نصف السنوي بآكرا يوليو 2024 على ضرورة دمج الخطط الوطنية في البرامج القارية توطيدا لتكامل القارة وتعزيزا لوحدة صوتها دوليا. ووحدة الصوت هذه هي ما سيمكننا من أن نتبوأ المكانة التي تسمح لنا بالإسهام الفعال في صياغة جداول الأعمال الدولية على نحو يجعلها أكثر تركيزا على قضايانا الإفريقية الحساسة. ولذا دافعنا في كل المحافل عن حق القارة في التمثيل المناسب في مجلس الأمن وفي المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، وعن ضرورة إعادة صياغة قواعد الحكامة الدولية وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف. وقد لاقت جهود المناصرة هذه أصداء إيجابية والتزامات صريحة بالعمل بمقتضاها في مختلف القمم والمؤتمرات، غير أن النجاعة في متابعة هذه الالتزامات بل وفي العمل الإفريقي المشترك عموما تقتضي مواصلة الإصلاح الهيكلي لمنظمتنا. وأنتم تعلمون جميعا ما أثارته قضية تنفيذ الإصلاح الهيكلي من تساؤلات بين الدول الأعضاء بخصوص مسائل كثيرة، من قبيل تطبيق مبدأ التناوب وتاريخ دخوله حيز التنفيذ وتوزيع المرشحين للمناصب التنفيذية وغيرها. ونظرا لخطورة وإلحاح الوضع عقدنا دورة استثنائية للمجلس التنفيذي في مارس 2024 اتخذ خلالها قرار يحدد بشكل دقيق كيفية تطبيق مبدأ التناوب وتحديد المناطق المؤهلة لوظائف القيادة المختلفة ضمانا للتناوب العادل والمتوازن بين المناطق. وانسجاما مع هذا النفس الإصلاحي عملنا على ملف مراجعة المهارات وتقييم القدرات داخل مفوضية الاتحاد الإفريقي،
فتم تنظيم اجتماع استثنائي آخر للمجلس التنفيذي شهر نوفمبر 2024 لاتخاذ القرار بشأن أفضل السبل لإتمام هذه العملية. وبعد مداولات مستفيضة اعتمد المجلس قرارا يوفر حلا لهذه القضية ويضع خارطة طريق واضحة لاستكمال هذه العملية. أصحاب الفخامة والمعالي، أيها السادة والسيدات، لقد أكدت في خطاب التسلمي للرئاسة على أن تجاوز العوائق ورفع التحديات لا يكون إلا بالاتحاد وصهر الجهود الذين تستوجبه قيمنا المشتركة ويمليه إدراكنا لوحدة المصير ويقضي به حجم الرهان ويستلزمه سمو الغاية التي نسعى إليها جميعا. وإنني لأجدد التأكيد على ذات الأمر وأنا أسلم اليوم الرئاسة لأخي صاحب الفخام جاو لورينسو متمنيا له التوفيق والنجاح في المهمة الجسيمة التي أوكلت إلى فخامته، معربا عن دائم استعدادي لدعمه ومؤازرته. ولا يفوتني هنا أن أعرب عن عظيم تقديري لأخي موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مشيدا بخصاله القيادية وشاكرا له دعمه الدائم ومساندته القيمة طيلة هذه المأمورية، ومتوجها بذات الشكر والتقدير لكافة أفراد المفوضية ومختلف أجهزة الاتحاد. أنا معتز وفخور لما أتيح لي خلال هذه المأمورية من خدمة قارتنا الإفريقية وحمل صوتها والدفاع عنها في كل المنابر والمحافل. وإنني أختم هذه المأمورية وأنا أعمق إيمانا بقدرة قارتنا الإفريقية على تحقيق أهداف أجندة 2063 وأقوى عزما وإرادة على المشاركة الفعالة في ذلك. وأجدد التهنئة لأخي صاحب الفخامة جواو لورينسو، لا أرجو له ولأعمال قمتنا هذه كل التوفيق والنجاح. عاش الاتحاد الإفريقي وعاشت إفريقيا حرة شامخة ومزدهرة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا فخامة الرئيس على كلمتكم. Excellencies, ladies and gentlemen, now allow me to invite His Excellency Ambassador Yusuf Mundoha Asumani, Ambassador of the Union of Comoros to Ethiopia and Permanent Representative to the African Union, Dean of the African Ambassadors in Ethiopia, to introduce the new Bureau of the African Union Assembly for this session. Your Excellency. Excellence Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine et président de la République islamique de Mauritanie, Excellence, Monsieur Abiy Ahmed, Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Excellence, Messieurs et Madame les chefs d'État de l'Union africaine, Excellence, Monsieur Mahmoud Abbas, président de l'État de la Palestine, Excellence, Madame la première vice-présidente de la République de Barbados, Premier ministre de la République de Barbados, Excellence,
Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Monsieur le secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes, Excellences, Mesdames les chefs des délégations, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, représentants permanents et observateurs des États, Excellences, Messieurs et Madame, Excellences, Messieurs et Madame les chefs des organes de l'Union africaine, chers invités, à vos rangs et grades. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai l'honneur de vous présenter le bureau de la conférence pour l'année 2025, conformément à l'article 16 du règlement de la conférence. Le bureau se compose comme suit. Président, la République d'Angola, Afrique australe. Premier vice-président, la République de Burundi, Afrique centrale. Deuxième vice-président, la République du Ghana, Afrique de l'Ouest. Rapporteur, troisième vice-président, Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, Afrique centrale. Afrique de l'Est, Samahan. Rapporteur, la République islamique de Mauritanie, l'Afrique du Nord. Tel a été proposé pour votre approbation et je vous remercie. Thank you, Your Excellency, and congratulations for the new elected bureau. I have the honor now to invite Excellency Mohammed Wil Sheikh Al Ghazwani, President of the Islamic Republic of Mauritania, to deliver his handover speech. Your Excellency, please. Je voudrais remercier mes chers collègues chefs d'État et de gouvernement, membres de la conférence, de m'avoir porté à la tête de l'Union africaine comme président en exercice au titre de l'année 2024-2025. Durant cette période, nous avons ensemble œuvré à faire avancer l'agenda du développement et de l'intégration de l'Afrique. Je tiens à vous remercier pour le soutien et vous remercier pour l'accompagnement sans faille qui ont contribué au succès de la Mauritanie et de l'Afrique dans l'exécution de cette noble tâche. Et je vais vous demander de me permettre maintenant d'inviter mon frère, le président João Lourenço, pour la passation du témoin et lui souhaite beaucoup de succès et de réussite. Je vous invite, Monsieur le Président. Thank you, Your Excellency. And now I have the honor to welcome His Excellency João Manuel Lourenço, President of the Republic of Angola, the new chairperson of the African Union, for the handover ceremony in the high table. You are welcome, Your Excellency.
Thank you. Congratulations, Your Excellency. Allow me now to call His Excellency João Manuel Lourenço, President of the Republic of Angola, Chairperson of the African Union, to deliver his acceptance speech. Your Excellency. Sua Majestade Swati III do Reino de Swatini, Sua Majestade Letsi III do Reino do Lesoto, Sua Excelência Mohamed Ould Ghazouani, Presidente da República Islâmica da Mauritânia e Presidente cessante da União Africana, Suas Excelências Chefes de Estado e de Governo, Sua Excelência Abiy Ahmed Ali, Primeiro-Ministro da República Democrática Federal da Etiópia e anfitrião da conferência, Sua Excelência António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, Suas Excelências representantes de chefes de Estado e de Governo, Sua Excelência Moussa Faki Mahamat, Presidente da Comissão da União Africana, membros, Sua Excelência Presidente Mahmoud Abbas, Presidente da Autoridade Palestina, nosso convidado de honra, excelentíssimos membros do corpo diplomático acreditado em Addis Abeba, Excelências, minhas senhoras, meus senhores. Gostaria de manifestar a minha mais profunda gratidão à Sua Excelência Abiy Ahmed Ali, Primeiro-Ministro da República Democrática Federal da Etiópia, e ao povo etíope, por uma vez mais, tal como ocorre no mês de fevereiro de cada ano, albergarem a sessão ordinária da conferência da mais importante organização do continente africano, pela calorosa recepção e excepcional hospitalidade reservada a todas as delegações desde a nossa chegada a este belo país. Agradeço igualmente a Sua Excelência Mohamed Ould Ghazouani, Presidente da República Islâmica da Mauritânia e Presidente cessante da União Africana, pela forma notável, dinâmica e proativa com que dirigiu a nossa organização durante este último exercício. Foram desenvolvidas durante o seu mandato ações que contribuíram de forma apreciável para a realização dos principais objetivos definidos pela nossa organização para o ano que terminou, como o de se apostar na construção de sistemas educativos pujantes, de modo a permitir o acesso à educação de qualidade a todos os cidadãos africanos, tendo em vista a melhoria do desempenho do continente a nível global, em conformidade com os objetivos preconizados na Agenda 2063 da União Africana e com os da Agenda 2030 das Nações Unidas. Vossa Excelência deixa-nos um grande legado, cabendo-nos a responsabilidade de trabalhar no sentido de valorizar e potenciar ao máximo o trabalho por si realizado, pelo que conto para este efeito com o apoio e experiência do Sr. Presidente e o dos outros Estados-membros da União Africana, de modo a que a República de Angola possa levar por diante uma presidência que vá ao encontro das expectativas dos cidadãos do nosso continente e ajude a acrescentar mais um passo no caminho que percorremos para se alcançar o objetivo do desenvolvimento socioeconômico de nossos países, a concretização da Agenda 2063
no quadro de todas as ações e esforços que empreendemos para construir a África que queremos. Os meus agradecimentos estendem-se a cada Estado-membro da União Africana, especialmente aos da África Austral, região onde estamos inseridos, pela confiança depositada em Angola para presidir neste ano de 2025 a União Africana, numa altura em que o nosso continente se depara com imensos problemas ligados à paz e segurança que constituem um fator de bloqueio a todas as iniciativas e ações que procuramos levar a cabo em benefício do desenvolvimento das nossas nações. Como é do conhecimento de todos, é a primeira vez que a República de Angola assume esta importante responsabilidade de conduzir os destinos do nosso continente nos próximos 12 meses, o que me levará a olhar com atenção para os principais problemas de África e colocar ao serviço da nossa organização a nossa experiência na busca de soluções para as questões relativas à paz e segurança e cuidar da implementação pelos Estados-membros das políticas económicas e sociais que promovam o progresso e o desenvolvimento do nosso continente. Tem para nós um significado muito especial o facto de assumirmos a presidência pro tempore da União Africana neste ano 2025, em que Angola comemora 50 anos da sua independência nacional. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, no decurso desta conferência serão debatidas questões de grande relevo para a organização, funcionamento e crescimento da União Africana, bem como para a operacionalização de um modo prático da questão relativa à justiça para os africanos e os afrodescendentes por meio de reparações, que constitui o lema escolhido para este ano, e também o que Angola elegeu para a sua presidência, que está centrado na importância do investimento nas infraestruturas como fator de desenvolvimento da África. A conjugação destes dois aspectos pode levar-nos a construir um canal de comunicação e de diálogo com os nossos parceiros internacionais que os faça compreender a importância e vantagem de cooperar com uma África desenvolvida, industrializada, com capacidade para superar a fome, a pobreza, a miséria e o desemprego, reduzindo assim a probabilidade de conflitos armados e de imigrantes ilegais junto às suas fronteiras. Teremos a oportunidade de abordar estas questões na 4ª Conferência Internacional sobre o Financiamento para o Desenvolvimento, a ter lugar em Sevilha, Espanha, de 30 de junho a 4 de julho do corrente ano, por constituir uma oportunidade histórica para se redefinirem as regras de financiamento global baseadas na justiça econômica e na inclusão. Tendo em conta os compromissos assumidos em conferências anteriores, mas nem sempre cumpridos, designadamente o Consenso de Monterrey, a Declaração de Doha e a Agenda de Ação da Addis Abeba, a 4ª Conferência de Sevilha, visa responder aos desafios persistentes que se verificam no financiamento para o desenvolvimento e favorecer a adoção de soluções inovadoras e eficazes. Temas como a justiça fiscal, o alívio da dívida, o financiamento climático, as reformas nas instituições financeiras globais e a inclusão social devem merecer a nossa atenção para que seja adotada uma posição comum que garanta ao continente o reforço da sua influência na governação financeira global, uma redução dos custos do endividamento e o acesso aos recursos necessários para alcançar um desenvolvimento sustentável. A concretização destes objetivos criará seguramente sinergias que vão dinamizar e ampliar as trocas comerciais, o intercâmbio cultural, técnico, tecnológico, científico e noutras áreas que poderão produzir vantagens significativas para todas as partes.
Acreditamos que nas perspectivas que traçamos para os nossos países, enquanto governantes, incluímos programas a serem executados com um grande sentido de prioridade no domínio das infraestruturas fundamentais, designadamente as vias rodoviárias e ferroviárias, os portos e aeroportos, as centrais de produção de energia elétrica e respectivas linhas de transportação e distribuição, absolutamente indispensáveis para a industrialização do nosso continente e a melhoria das condições de vida das nossas populações. No decurso da presidência pro tempore da União Africana, que passamos a exercer a partir de hoje, pretendemos lançar, em articulação com todos os membros desta nossa instituição, um vasto plano de atração de investimentos e de captação de recursos financeiros significativos junto dos nossos grandes parceiros internacionais, para que a Comissão da União Africana estabeleça as bases e defina os projetos de infraestruturas a serem realizados. Destaco o contributo que Angola poderá prestar ao desenvolvimento de África, colocando ao dispor o excedente energético que tem para a mitigação das necessidades de vários países neste domínio da energia. Pela relevância e importância estratégica que assume no quadro da transportação de produtos diversos e também no do comércio intra-africano e no de África com o resto do mundo, gostaria de destacar a importância do corredor de Lubito e dos caminhos de ferro tanzanianos Tazara, que poderão desempenhar um papel incontornável na interconexão entre os países africanos e na promoção do comércio que pretendemos realizar no âmbito da Zona de Comércio Livre Continental Africana. Tendo em vista o que referi anteriormente, considero que devemos ter uma estratégia bem definida para colhermos benefícios significativos do facto de a União Africana integrar o G20, o que constitui uma conquista essencial para garantir que o nosso continente seja parte ativa das decisões econômicas globais. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, as linhas estratégicas da presidência angolana estão alinhadas em termos gerais com as ações prioritárias definidas a nível continental, no âmbito da aceleração do segundo plano decenal da implementação da Agenda 2063, correspondente ao período de 2024 a 2033, centradas nas infraestruturas de transporte e conectividade, energia e recursos naturais, paz e segurança, agricultura e economia azul, integração continental e zona de comércio livre, educação e capacitação e parcerias estratégicas. Neste quadro, das grandes linhas da nossa atuação, adquire uma importância central a questão da paz e segurança, por se tratar de um dos principais pressupostos para se materializarem as aspirações contidas na Agenda 2063 da União Africana, em especial o programa que estabelece o silenciar das armas até 2030, que visa transformar a África numa região pacífica, segura e confiante num futuro promissor e de prosperidade para todos nós africanos, decididos a colocar o nosso continente na rota do desenvolvimento. No relatório sobre as ações que realizei no quadro das minhas atribuições como campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação em África, apresentarei de forma mais detalhada as ações que empreendi para ajudar a restituir a paz ao nosso continente e, em especial, na região leste da República Democrática do Congo. Também vos falarei da minha visão sobre o que será essencial levarmos a cabo no futuro para que se consiga pôr um fim definitivo aos conflitos em África e fazer face aos desafios que as mudanças inconstitucionais de governo, o terrorismo,
e, mais recentemente, a invasão e ocupação de territórios de países vizinhos nos colocam. Temos ainda os desafios que se prendem com as catástrofes naturais resultantes das alterações climáticas e dos surtos de Marburgo, ébola, de varíola de origem animal e da cólera, que ciclicamente nos afeta e nos obriga a trabalhar de forma unida e solidária para que encontremos soluções coletivas para a sua superação. Nesta perspectiva, considero essencial que olhemos para a terceira Conferência dos Oceanos, agendada para o corrente ano em Nice, França, como uma oportunidade para se discutirem as principais preocupações que sobre esta matéria afligem o nosso continente. Tendo mais de 30 países costeiros, o continente deverá ter como objetivos a proteção dos ecossistemas marinhos, promover uma economia azul sustentável e intensificar as ações contra a pesca ilegal, a poluição marinha e as alterações climáticas, que são, na verdade, desafios gigantescos a que temos de fazer face permanentemente. Quero, desde já, manifestar a esperança de que esta conferência contribua para a segurança alimentar, para o reforço da resiliência costeira e crie condições para que se mobilize o financiamento internacional para projetos sustentáveis no quadro da economia azul. Excelências, neste ano da presidência angolana, vamos trabalhar em coordenação com a Comissão da União Africana para mobilizar maiores recursos financeiros por via do reforço da cotização de cada Estado-membro, para que possamos, assim, dotar-nos dos recursos necessários à realização de projetos e programas a nível continental, reduzindo, assim, a nossa dependência relativamente ao financiamento externo. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, estamos a viver um ambiente internacional extremamente desafiante, em face dos nefastos efeitos dos conflitos que o continente enfrenta, bem como dos que vive o leste da Europa e a região do Médio Oriente. Apesar disso, temos a plena convicção de que, se conjugarmos esforços e unirmos as nossas forças, conseguiremos ultrapassar estes grandes desafios e construir a África com que sonhamos, e com uma voz cada vez mais ativa na abordagem dos grandes problemas que afligem a humanidade. É neste contexto que considero que devemos continuar a agir como um só corpo, no sentido de que as Nações Unidas se tornem mais inclusivas e alinhadas com os desafios e oportunidades de hoje, devendo a reforma do Conselho de Segurança continuar a ser uma prioridade fundamental para o nosso continente, pelo que é importante que reafirmemos o nosso compromisso com o consenso de Esuluini e a declaração de Sirte de 2005 a favor de 2 lugares de membros permanentes com o direito de veto e outros privilégios inerentes. Excelências, gostaria de pedir a todos a maior contribuição possível para que a presidência da nossa organização continental, que a partir de hoje assumo, possa decorrer num clima de grande compreensão e com o dinamismo que se impõe neste longo caminho que juntos percorremos pela transformação da África num continente de riqueza, de prosperidade para seus filhos. Permitam-me que transmita uma palavra de apreço à Sua Excelência Moussa Faki Mahamat e aos comissários que cessam hoje as suas funções na Comissão da União Africana pelo excelente trabalho desenvolvido no decurso dos seus mandatos ao serviço da nossa Casa Comum. Desejo à nova liderança sénior da Comissão da União Africana
muitos sucessos no desempenho das novas funções, enquanto apelamos para que o espírito pan-africano e os ideais dos pais fundadores continuem a guiar o futuro da nossa organização continental. Declaro que aceito passar a exercer, a partir de hoje, as funções de presidente pro tempore da União Africana e que as lágrimas que derramamos hoje pela perca do grande filho de África, Samu Yoma, se transformem na força que nos vai fazer superar todos os desafios que temos pela frente. Muito obrigado pela atenção. Thank you, Your Excellency. Excellencies, ladies and gentlemen, in introducing the theme of the year 2025, Justice for Africans and People of African Descent through Reparations, it is now with great honor that I welcome Her Excellency Dr. Monique Nzanza Baganwa, the Deputy Chairperson of the African Union Commission, who will share her introductory remarks. Your Excellency. Then we will introduce Parliament. Thank you. Your Excellency, the Chairperson of the African Union, Your Majesties, Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency and dear brother, the Chairperson of the African Union Commission, ladies and gentlemen, in the interest of time, allow me to stand on already established protocol. Over the past centuries, the voices of Africans and people of African descent have echoed in various quarters with a singular demand: justice. Justice for the millions who were forcibly uprooted from their homes. Justice for those whose lands were plundered, wealth stolen, and dignity were stripped away. And justice for the generations that continue to face economic, social, and political disenfranchisement stemming from historical wrongs. As I draw my term in office as Deputy Chairperson of the African Union Commission to an end soon, a unique opportunity is offered to me and one of my teams, SIDO, to introduce to you the 2025 theme of the year, Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. As we embark on this journey in 2025, we are guided by the words of the eminent Pan-Africanist Kwame Nkrumah, who declared, and I quote, "We face neither east nor west. We face forward." The African Union's Agenda 2063 envisions a continent that is integrated, prosperous, and driven by its own citizens, a continent that is peaceful. The strength of this Africa has always been in its unity and resilience. At this moment, we stand at the precipice of history, and together we shall pave the way for a more just and dignified future for Africa
the CARICOM, and Africa's global diaspora at large. Your Majesties, Your Excellencies, as I conclude, since I'm not the one to deliver the high-level message, we have two leaders who will do it in just a short. But let me take this opportunity to thank all our stakeholders who have journeyed with us. Thank you, Ghana, and our champion, President Mahama, for inspiring the African Union with this theme. I wish to thank you, my dear brother Moussa Faki, for your leadership and support. But through you also, acknowledge our teams who have worked hard around this theme of the year. Especially, I wish to recognize two ladies. Madam Coleman from your cabinet chairperson and Angela from CEDAW. You did an amazing work. Special appreciation goes to Her Excellency Mia Amor Motley, Prime Minister of Barbados and Chair of the CARICOM Authority. You have traveled all the way from home to another home to join us in today's launch. May I now invite you, Your Excellency, to come to the podium and address this august assembly. I thank you. Thank you very much, Madam Chairperson. Your Excellencies, and may I start, Chairperson of the African Union, President of Angola, Your Excellency of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and our host, Dr. Abiy Ahmed, Your Excellency, outgoing Chairperson of the African Union and President of the Islamic Republic of Mauritania, Your Majesties, Your Excellencies, Heads of State and Government of the African Union and First Ladies present, Your Excellency, the President of the Palestinian Authority, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellency Moussa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellencies, former heads of state and heads of government of the African Union, distinguished delegates, ambassadors, and guests all. I stand here clothed in the spirit of the battles of Adwa, conscious that it was that battle within 24 hours that shook the confidence of the powers of Europe, but inspired the people of Africa and the children of the African diaspora that good would prevail over evil and light over darkness, but only in the context of our unity. I stand here conscious that it was that battle that forged the beginnings of Pan-Africanism that eventually led to the movement for independence and the destruction of the colonial powers to give us not full development and power, but the first steps of political independence. I stand here conscious and buffeted by the dreams and works of the great Pan-African pioneers, and conscious that as a children of the Caribbean, we have long dreamt for the moment of unity with our brothers and sisters of Africa, a division that was secured by those whose success and survival depended on separation of us rather than on the ability for us to act as one common people.
Our relationship, you can say, was embryonic. But regrettably, as long as it has been and as related as we have been, it has been sporadic. And it is up to us, as the children of independent states, to determine whether the history of separation shall be our future, or whether the spirit of Adwa can be our inspiration to confront the challenges of a new world. Yes, I stand here as a daughter of Africa. I stand here equally as a proud Prime Minister of Barbados, a country which is the first landmass that you reach after you leave this great continent of Africa. A country which became a hub for the wrong reasons. But today I come to Ethiopia to share with you in the Africa Union that we can be a hub now for the right reasons between our two peoples. I stand here as the proud chairman of CARICOM, the Caribbean community, recognizing that as a member of the 6th region of Africa, we have come to reclaim our Atlantic destiny. We have come to ensure that the very futures of our people are different and will not once again be determined by a middleman who will ensure that the Middle Passage is one that sees our people at the bottom of the ocean's floor of the Atlantic or in the fields of the plantations of the Caribbean, but instead that it will be a future that sees our people, hears our people, feels our people, and that will determine in future that it is we who shall forge the manner in which we cooperate, integrate, and invest, rather than simply being victims of a past history. I stand here equally as the chair of the V20, 70 countries across the world that are climate vulnerable, 40% of whom come from this great continent of Africa, recognizing that it is only through unity that we can confront the existential crisis of our generation, that of the climate crisis. The Secretary General of the United Nations has already laid out, ably so, many of the iniquities that we continue to face in spite of political independence. It was His Majesty Haile Selassie who popularized and told us that there shall be no first-class or second-class citizens, words popularized by Bob Marley, learnt by all of our people without appropriately recognizing the context in which he spoke and the mission which must be ours for generations until it is achieved. He told us that there would be war if there were first-class and second-class citizens. He told us that there would be war if the color of our skin was more significant than the color of our eyes. And we see here in the continent the continued descent into conflicts born out of ethnicity differences, born out of a mad grab for resources, not invariably for our own benefit, but for the benefit of others who seek to use our people as pawns in the determination of their own future. But we stand here as proud people, and we have enough among ourselves to know the difference between right and wrong, and to forge a future that is not for a few, but for the many. Indeed, as the world confronts the climate crisis, it is the poorest of the poor who remain the most vulnerable to floods and droughts and hurricanes. It is the poorest of the poor, and soon to be the middle of the middle, who will no longer be able to access insurance and therefore to be able to forge ahead with development if we do not make changes. We have examples of a partnership that have worked for us, not just from the spirit of Adwa and the conquest and the rise of the Pan-Africanist movement in our history, but within recent times. During the COVID-19 pandemic,
it was the African Union, under the leadership then of President Ramaphosa, and with the assistance of Dr. Tedros of the WHO, that recognized that the Caribbean, which was being marginalized by denial of access to basic therapeutics, basic medical equipment, to vaccines, that we should not be left as pariahs on the global landscape, but that our brothers and sisters in Africa would bring us through the Africa Medical Supplies platform to be able to ensure that we could secure for our own people. It was with the solidarity of many of you in the African Union that the Bridgetown Initiative has been able to take root and to make a case for a more modern and a fairer system that allows us to be able to access finance and to be able to put in place measures that allow us to be able to pause our repayment of debt during the period of necessity for rebuilding after horrific climatic events. We have seen how partnership helps us. We do not need any more evidence. What is required of us is to lead the way to peace, to prosperity, and to justice. And the reparations which we call for the international community to be able to recognize, first and foremost, with that which we ask from each of our children. Say sorry. Say sorry. And mean it. And after you say sorry, recognize that the future of the world is not possible without the stability of Africa and its diaspora. For as long as hypocrisy and double standards remain, it will be impossible to secure stability and peace in any nation across the earth. The reparations that we call for, beyond sorry, must be for fair access and development and compensation, because we each started the journey of independence with a chronic deficit. A deficit of resources, a deficit of fairness, a deficit of opportunity. And it is up to us, many of us in the second and third generation of independence, to be able to frame out fairly, in a mature conversation, what those reparations must look like if we are to attain justice and to inspire the young people of this world that good must always prevail over evil. But it is not only the reparations that we ask from the international community, because we ourselves must repair the damage that was foisted on us. The notion that transit visas, begging for them, must be the lot of our people in order to move across this world cannot be something that gives us satisfaction. To go east and to go west, we are first forced to go north. It is not right. And it is not beyond the heads of government and heads of state, of the region, of the Caribbean community, and of the continent of Africa, to determine that we must stop talking about, but simply do what is necessary to build the air bridges and sea bridges to guarantee that we control our destiny. I ask us to reflect on this because it is this simple act, apart from our music and our culture and our food, that will guarantee that it is not simply heads of government and heads of state that will meet in Accra or Bridgetown, but it is ordinary people who will be able to trade and to move from the closest point of Dakar to the closest point of Bridgetown, to be able to open up the opportunities that technically ought to be available not just simply through the Africa Free Trade Area or the CARICOM single market and economy, but through the combined opportunities provided by both. I ask us equally to recognize that in an era where AI is threatening to redefine what humanity can do and even if we can survive,
that it is not ours to be the victims once again of technology as we were with gunpowder, but it is for us to help shape the future of the world, because more often than not it is Africa and its people who have brought the humanizing forces to bear on civilization. And if we are to be the cradle of civilization, then we are to be the protectors of people and planet, of humanity, as we go forward. And some watching on may say, how? And I say, how not? How not does a continent that has 40% of the world's minerals not be in charge of helping to secure the destiny and stability of the planet? How not does the numbers of our two communities, who constitute a third of the world's states, not act in singular purpose to forge the kind of world that we want, and to be able to ensure that the institutions that deny access to us, to hear our voices as reflective of the continent and of the small island developing states of the world, how do we not secure that admission, which is not only just, but a moral imperative if the world is to have stability in this 21st century? My friends, I ask you, how do we not secure this victory when 1 in every 5 and possibly 1 in every 4 persons on the planet will come from this continent and its diaspora? Those who lead today have a moral imperative, not just to our citizens in our own countries, but above all else, to unity. The spirit of Adwa demands of us that we recognize that even in the face of the greatest technology being foisted upon us, that we can rise and win if we act in unity. This has been a message not given by our generation alone, but by previous generations of African and Caribbean leaders. But we ask ourselves, why does it elude us? And the answer comes not from outside, but only from within. When I speak of the USA with affection, I do not only want to speak of that which is known in the Americas. I want to speak about that which ought to have been possible if the 1884 Berlin talks did not take place. The possibility of the United States of Africa, which is as diverse as India, which is as diverse as China in terms of ethnicity and language and religion, but which is entirely possible if we see not ourselves first, but we see the unity of ourselves together. This may be the cry of a naive and romantic daughter of Africa. But if that is the case, I prefer to die being a naive and romantic daughter of Africa than one who is cynical and one who is daunted by the actions and power of others. We know what it is to stand in unity with you to fight apartheid and to fight for the liberation of the peoples of Africa. For when President Castro stood to send people from his own country to southern Africa to free your people, it was in my own country that the planes refueled, ensuring that that battle was possible. And when 100 years ago, almost, a Barbadian man and woman left our nation and left the United States to come here, Arnold and Mignon Ford, he wrote the anthem and lyrics of the anthem of the United Negro Improvement Association, UNIA, and his wife dared to establish a co-educational school here in Ethiopia, ensuring that boys and girls could receive education in a time and at a time when war was dominating the global landscape. They chose to see light rather than darkness. I ask us today, in tangible terms, that will allow our people to travel, that will allow us to pool our investments to ensure that the people of Africa not be denied the electricity that is so necessary as a platform for participation in the new world. I ask us not only to pool that investment, but to also ensure that we pool our voices, because there is too much division in this world today. There is too much war and there is too much conflict.
And we know what precipitates and causes that. If we leave Addis Ababa with the commitment that the world is not going to be safe without a prosperous and stable Africa, then we understand what is the moral imperatives we must undertake in each of our countries to secure that unity of purpose and to secure ultimately the saving of the people and planet. I ask you today to recognize that, and I thank Prime Minister Abiy Ahmed for agreeing that the first in-face summit of CARICOM and the African Union should take place here in Addis Ababa on the 7th of September of this year of our Lord. By that simple act, we build on the inaugural summit which took place virtually in 2021. But more importantly, we seek to regularize and to establish as a permanent point of interaction the unity of which I speak and call for. And I ask you as I leave this podium to recognize that we too in the Caribbean want to see you. Indeed, in my own country in Barbados, we will celebrate the Caribbean Festival of Arts, the 15th CariFesta, from August 22nd to August 31st. And we do so not only asking for those from Cuba and Bahamas in the north, to Venezuela, to Suriname and Guyana in the south, to Belize in the west and the Eastern Caribbean to come together to express our commitment to each other creatively through food and fashion and music and dance and art and sculpture and talk. Talk of philosophy, talk of religion, talk of who we are, talk of the future. I ask us to recognize that we celebrate this year our resilience and that we do so not only asking the people of the Caribbean to come, but the people from whom we came here in Africa, in India, in China, and the continent to which we went, in particular, in Central America and Latin America. This is our moment to show the world that we were not simply apostrophes to the history and the modern history of humanity, but that truly we are the ones who can level the playing field and to create the opportunities that will allow the world to see people, hear people, and feel people, and to value the planet and its biodiversity at the very time when it is greatest in crisis. Let us remove the scars of history and be firm craftsmen of our fate, recognizing that the only people who can stop us now are we but ourselves. We have to emancipate ourselves from mental slavery and to build the future that our people want of us and to give them that pride that is theirs. And we must do so in the spirit and with the results of ADWA. Thank you. Thank you, Your Excellency, Prime Minister of Barbados, Chair of the Caribbean Community, CARICOM, for a global call for the African Union theme of year 2025. It is my distinct honor to welcome now His Excellency John Mahama, the President of the Republic of Ghana, as the African Union leader on advancing the cause of justice and payment of reparations to Africans. Your Excellency. Thank you.
Your Excellency Chairman, President of Angola, Your Excellency Prime Minister Abiy Ahmed of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellency Chairperson of the African Union, and in the interest of time, may I just proceed on established protocol and say, Your Excellencies, my colleague, heads of state, distinguished citizens. It's a privilege to address this historic launch of the African Union theme of the year 2025, and I quote, "Justice for Africans and the people of African descent through reparations," unquote. This moment marks a significant milestone in our collective pursuit of justice, equity, and the long overdue recognition of the historical injustices that continue to shape the lives of Africans and the people of African descent worldwide. At the 37th Ordinary Session of the Assembly of the African Union in February 2024, our heads of state and government made a landmark decision to dedicate the year 2025 to the cause of reparatory justice. This decision underscores our collective commitment to addressing the historical injustices and their lingering consequences that have impacted generations of Africans and people of African descent. It aligns with our broader struggle for liberation, unity, and socio-economic empowerment as enshrined in Agenda 2063, the Africa we want, a vision for an integrated, peaceful, and prosperous continent. Your Excellencies, the transatlantic slave trade was one of the most heinous crimes against humanity, spanning about 400 years and forcibly displacing more than 12.5 million Africans. It is estimated that at least 2 million of our compatriots perished during the Middle Passage alone. The legacy of this brutal system, along with colonialism, apartheid, genocide, and neo-colonial exploitation, have left deep and enduring scars on the fabric of our societies. Today, the descendants of enslaved Africans continue to face economic disparities, social inequality, systemic discrimination, and racial prejudices. Addressing these challenges require more than just acknowledging them. It demands action. The economic impact of colonialism on Africa has been profound. Historical estimates suggest that the continent lost trillions of dollars in both human and material resources due to colonial exploitation. The forced extraction of wealth, which included minerals, cash crops, and labor, deprived African nations of the capital and infrastructure necessary for sustainable development. Colonial policies intentionally stifled industrial growth, leading to a dependency on foreign economies that persists even till today. The systemic plundering of Africa's natural resources, coupled with the disruption of traditional governance structures, has resulted in lasting consequences, worsening poverty, underdevelopment, and inequality throughout the continent. In November 2023, Ghana hosted the Accra Reparations Conference, a historic gathering that brought together African heads of state, scholars, and representatives of the global African diaspora to advance the reparations movement. This conference reaffirmed the urgent need for comprehensive reparatory justice and laid the foundation for stronger advocacy and policy frameworks. It provided a platform for dialogue on the financial, cultural, and social restitution necessary to address the enduring effects of slavery and colonialism. The outcomes of this conference served as a guiding pillar for our collective efforts moving forward. The 2025 AU theme of the year is therefore a call to galvanize efforts towards reparatory justice. It is an appeal to ensure that the dignity, rights, and well-being of Africans and their descendants are fully restored.
Reparations involves not only financial compensation, but also restitution, rehabilitation, and guarantees of non-repetition for the abuse of fellow human beings. It is also about truth-telling, historical accountability, and the restoration of agency to those who have been marginalized for centuries. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the call for reparations, while including, extends beyond financial redress to encompass addressing structural inequalities, ensuring educational and economic opportunities, reclaiming cultural heritage, and amplifying the voice of Africa and the diaspora communities on the global stage. Achieving justice requires multi-stakeholder collaboration. Today's pre-launch event serves as a crucial platform for concertedly rolling out constructive consultation, dialogue, and partnership. We welcome the participation of AU member states, regional economic communities, the global African diaspora, civil society organizations, academia, the private sector, and international partners in this transformative endeavor. The African Union Commission, in collaboration with key partners, have developed a concept note and revised the roadmap to guide the implementation of the reparations agenda. This initiative will further the aspirations of Agenda 2063, fostering an Africa that is self-reliant, just, and inclusive. Through this launch, we seek to, among other things, mobilize political will and commitment towards reparatory justice and racial healing, present and discuss the roadmap for implementing the 2025 theme of the year, foster partnerships among AU member states, diaspora communities, and like-minded international allies, engage stakeholders in resource mobilization efforts to support reparations initiatives across Africa, elevate awareness and advocacy to ensure sustained engagement beyond 2025, encourage dialogue and knowledge sharing among experts, policymakers, historians, and affected communities, and finally, to ensure an end to the culture of silence and denial on racism and colonialism. Your Excellency, the work ahead requires a unified voice, a clear strategy, and unyielding commitment. Today, we reaffirm our commitment to working together to develop policies and frameworks that will support reparations efforts across Africa and beyond. We must continue to advocate for stronger legal and institutional mechanisms at the national, regional, and international levels to ensure that reparatory justice for the historical trauma inflicted on global Africa is not just a conversation, but a reality. Your Excellencies, ladies and gentlemen, to conclude, I wish to express Ghana's unwavering support for this critical initiative. Let us seize this moment with the determination it deserves as we work together towards a future that is fair, that is just, and equitable for all Africans and people of African descent, and by natural extension, the uplifting of all humanity. I thank you. Thank you very much, Your Excellency. Allow me now, Excellencies, ladies and gentlemen, to move to the family photo while calling the rest of the respective delegates to remain in their seats. Remain in their seats, please, to ensure the smooth organization of the family photo. Allow me this time to call Excellencies and Honorable Heads of States and delegates in an organized manner to proceed to the photo session location. Allow me now to start by calling distinguished presidents from Liberia, Libya, Madagascar, and Malawi. Please follow our protocol team to the family photo. There is only one door open for the family photo, which is gate number 5. Please, protocol teams, lead our leaders to the family photo. And then the second row, please, distinguished presidents and heads of states from Cape Verde, Cameroon,
Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Swatini, the Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Kenya, and Lesotho. Please follow our protocol team to the family photo. Excellencies, Presidents and heads of delegations from Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Algeria, Benin, Botswana, and Burundi. Please follow our protocol team to the photo session location. Honorable Presidents and heads of delegations from Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Sahrawi Republic, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, please follow our protocol team. Excellency Prime Minister of Barbados. They went? Okay. Okay, with that, I thank you all for your time and I wish you fruitful deliberations. They didn't wait. Yes. They will change. I have my team.